Good evening, everyone. So today, as you know, we will discuss about self-sponsorship, post-study work, PSW, and in-country switching. The reason we have chosen this one because the impact of white paper um, published last week, and everybody is worried how would it impact about upcoming self-sponsored people who are thinking and people who are on post-study work mainly. Maybe they are thinking they will do sponsorship or something later on, or they will switch to skilled worker later on. But since the new white paper, according to white paper, there will be RQF level 6, and that's why we are talking about this, that what would be the impact if the change comes to play. So I'll discuss about I created some slide, and so I'll discuss about this. So if we go to the next slide, I'll discuss. And okay, so what actually we are discussing here: importance of staying informed in 2025. The UK government has announced radical reform to reduce migration and strengthen borders with detailed proposal set out in May 2025 Immigration White Paper. These reforms will reshape visa routes, ILR, and settlement routes. Anyone planning to study, work, or settle in the UK should understand the evolving requirements. Starting up to date with official announcement and expert analysis is crucial for making informed decision about career and visa planning. So, especially today's live is student who just finished graduated in the UK and they are on post-study work, mainly graduate route, or people who are on skill worker, they are thinking to change of employment to one company to another. So what would be the impact of especially the increased salaries coming up, which is RQF level 6? So that's the most important part, people who are haven't switched yet to skilled worker. So we have to know, we'll discuss about what the impact would be. And in terms of indefinite leave to remain in the UK, still is a gray area. The thing is, we know is 5 years route to settlement from skilled worker, but the new law when it pass, it will be 10 years. But the main concern about the existing skilled worker, whether they would get settled after 5 years completion, this is a big question. It's still unanswered, unresolved, because in the white paper there is nowhere it said that existing skilled worker would not get indefinite leave to remain in the UK after 5. It's not said clearly. When the Home Secretary was asked by repeatedly by BBC and other media and even in the Parliament, she hasn't clarified yet that whether existing skilled migrant worker would be affected or not with the expansion of settlement rule from 5 years to 10 years. So that's why it's a big case. Remains to be seen, but my experience and research always said I don't think it would be passed. But still, because still they haven't confirmed yet, so it's a big worrying issue in terms of settlement issue. And as you know, as Workpoint Cloud and myself has took an initiative yesterday, we created a group which called Skill Migrant Forum, existing Skill Migrant Forum. If you search, you'll find it, and become a member who are the existing skill worker at the moment, so that we can be a force to be heard by the decision maker. So that's what we have to do. But in the meantime, right now, we have to make a plan what we have to do, uh, and we have to know when this law will be implemented. The biggest question, nobody knows when it will be implemented. So that's what we'll discuss. So if you go to the next slide, I'll explain. So if I talk about, come to the point of PSW, graduate route to skilled worker pathway. So people who are on graduate international student currently get 24-month post-study work visa after a UK degree. Under the new white paper, this will be reduced to 18-month. High potential individual visa similarly will be 2 years. So as you know, right now, everybody who are on post-study work, you are on 24-month, and even maybe until this new law change, uh, you will get, everybody will get 24 months. But when this law pass, maybe sometime in April
when this white paper becomes a law, then anybody goes to post-study work, they will get 18 months, not 24 months. So this should be a new changes. So I'm sure the student who are studying at the moment, if their course complete next year sometimes, and if they want to plan to go to post-study work, they will get 18 months, not 24 months, if this law passes. So you have to think about that you'll get 18 months, not 24 months. Then another one, switching to skill worker. To stay longer, graduate needs a job offer meeting skill worker requirement. This means the job must satisfy the raised criteria, the degree level, RQ 6, skill, higher salary, English B2, etc. This is the biggest mm, worry about the situation, because right now, at the moment, if anybody switch to skill worker, they can switch to RQF level 3, RQF level 4, and RQF level 6, or PhD level, whatever level. And RQF level 3 covers actually most of the small business. For example, a restaurant manager, RQF level 3, a restaurant chef, a takeaway manager, grocery, butcher, lots of info is RQF level 3 and 4. Event organizer, RQF level 4. So lots of his RQF level, customer service manager, supervisor. There are 183 positions will be wiped out when the new law pass, because RQF level 6 only few position, and that will be very difficult for um, graduate people to get the sponsored like this. So what I want to I will explain today, that try to switch before this law come into pass play, and then it's better if you change before if RQF level 6 come into play. And we don't know when it will come. My hand said maybe in October or maybe in April next year, because if it's a secondary legislation of RQF level 6, then they can pass anytime. And if they pass, then it could be in October, and that's the problem. And so think about that route as well. And then another I'll go for question answer later on. So if anybody want to ask any question, please write it down now, and then in the end of the session, I'll go for every question and answer. So transition provision. Graduates switching directly into skilled worker can be treated as a new entrant, benefiting from a lower salary threshold initially. In practice, employers hiring recent can often pay 70% new entrant salary rate for 3 years. So this is a that's why employer are interested to hire a graduate route, because they can be treated as a new entrant. So imagine you are now a post-study worker and you want to go to skill worker. So if you spend 1 year of post-study worker, you can get another 3 years as a new entrant salary, which is 30,960, 31,000, and then rest 2 years is 38,700. So if you spend your PSW for 2 years, so you got 2 more years you can spend as a new entrant, and then 3 more years is experience route. So this is another advantage, but this advantage might go once the new law comes into play. Then can you go next slide, please? Okay. In-country switching essential. In-country switching means changing your visa category without leaving the UK. Student, skilled worker, or PSW. Most work and study visa allow switching under current rules subject to eligibility. White paper change the government proposes to phase out sponsorship for roles below RQ level 6. However, it will temporarily allow care workers, current skilled to switch the extent in country until then. This is a special transition for lower skilled worker in shortage of sector. So one of the important part, let me tell you everyone, lots of people are worried that if somebody came for 3 year visa, so when they switch to, when they extend their visa for another 2 years, would they have to go to RQ level 6? Answer is no. Whatever, this is cleared. Only that indefinite leave to remain duration is not cleared yet. But one thing in the white paper is clearly said, people who came into the old rule, they can extend their visa with the old rule. They would not come into the new rule. So if you came as a RQF level 3 as a chef or manager for 3 years visa, so once your 3 year visa finish, and even if you change employer, if you go to another employer, your another employer can recruit you RQF level 3. They don't have to recruit you RQF level 6, because you came as RQF level 3. So whatever level you came to the UK, it would be same as it is. So you can change when you change your employer, you can go same RQF level or you can go higher RQF level. It's not an issue, but only
RQ level 6 for the newcomer. If anybody from student to switch to skilled worker after graduating, if anybody PSW switching to skilled worker, or only for them, um, RQ level 6. But existing skilled worker, whatever level they came, they can go. It's not a problem. When you go next, key immigration policy changes. ILR and citizenship, which is, as I discussed, 5 to 10 years. 6, skilled worker route eligible must mean circle level 6, revising to the extension. That's what I explained already. About 180 lower skill occupation will go. Minimum salary are for skilled worker will rise along circle level English requirement, which is also will be B2 level English, which is 5.5 of speaking, listening, reading, writing, all four components you have to get 5.5, currently 4. So this would be a higher requirement as well. Then graduate route, the post-study work visa will be cut from, which I explained already. Sponsored and skill training, employer will face new duties linking sponsorship to UK seal. The immigration skill surcharge paid 32. So everything would be tougher. Every employer has to pay higher ISC charge as well, because at the moment, if the people pay 30,000 pounds, it will be 1,320 per year. In exchange, the government plans a bigger focus on domestic training, as usual. Is a word. Go to the next, please. So what is RQF and why it matters? So look at this. RQF matters. RQF is about like PhD. So it's like a master degree, bachelor degree, HND. So you know the way it works. Okay, the way it works. Obviously, as you say, PhD, doctorate level profession example was given, which is university professor, chief scientific officer. So this is the PhD level, and there is no question. It's above RQ level 6. So anybody and that profession, no worry at all. Then master degree post again, finance director, senior solicitor, consultant is okay. Bachelor degree, that's where the main is RQ level 6 they are talking about, which called bachelor degrees such as software developer, civil engineer, teacher. But you know the row 5 HND, foundation degree, HNC, A level, GCSE level is all would go. And this is the RQ level 6. Let me clear one more thing. So RQ level 6 job is means graduate level job, but you don't have to graduate in the UK to do this job. You can be even GCSE pass, but if you have experience to do this job, you can take this job. For example, if you are a, you may have passed your A level, but you will come here as a director of a company, in any company, taking a salary of 86,000 pound. Then it's RQF level 6, and you can come even though you are a level pass, even though you are a GCSE pass, you can come. But job has to be graduate level, because directors is like a job is a graduate. People are who are normally graduate, they take this sort of job. That's why it's called graduate level job. But you don't have to be graduate to do this job. If you have an experience and skill, you can do this job. So, but it's a limited. RQ level 6 means very limited. It mainly goes to research and science, and some directors level job and some scientific and software level job, but less job. So when it will pass, actually it will be very difficult, because government's main focus is reduce the number. That's their main focus. Okay, go to the next. Anticipate impact on ILR sponsorship and residency. As I say, we discussed already, longer path to ILR, earned settlement, sponsorship obligation. What happened there will be more compliance issue would come up. Residency depends, shorter graduate visa and stricter worker rules may reduce number. So government is all about focusing on reducing number. Go to next strategy, next step. Self-assessment review your qualification, visa status, and career goals against the new rules. For example, aim to ILR, note the longer 10 years ago, and if you are studying, target degree level study and jobs. Graduate and job seeker, pursue RQ6. Entrepreneur, if no employer sponsor is available, consider sponsorship, investigate setting up a UK in your industry and apply. Okay, employer and sponsorship, begin adjusting recruitment and compliance practice now. Stay informed, follow official update, home office obviously other side. And next, yeah.
So the now biggest part is question and answer session. I'm sure there are lots of people in there and you have got a question, so I'm trying to answer as many as possible. Okay, so why this why this one? So I'm on a sponsor visa from 2024. I want to open a business and sponsor myself. What's the price of sponsor visa? Can I work 20 hours out of my present job? Can I become a EU family member by being their dependent, not through marriage? Thank you. So you got a 3-4 question. You are a sponsor visa. Definitely, you are somewhere. Definitely, the skilled worker. So if you want to open a business, you can, and you can sponsor yourself as well. Why you call self sponsor? Because you can be 100% shareholder of the company you create and 100% shareholder of the business you operate. But all you need a authorizing officer who would issue your COS. He could be a co-director with you, or could be a partner, or could be employed at a senior position. But he has to be settled or British, because his job is compliance duty. So if you shut your business down, he has to report. So that's why there is authorizing officer required. Other than this, you can be 100% shareholder of the company. You can run your own business, and as you said, you can work also 20 hours another place, until if it is a eligible occupation code. This is one of the example. Lots of people working somewhere 20 hours. I'm sure at the moment, right now, many people are working 20 hours in many positions. But I always say, please work eligible occupation code. You can see in our website, or you can see in the Home Office website what is eligible occupation code is. If you don't work, if you are caught which is not eligible occupation code, your visa would be cancelled. This is a very important. Lots of people visa get cancelled easily, because if you are caught in a restaurant environment in a kitchen, and if you are caught as a kitchen porter, it's not eligible occupation code. In the restaurant segment, only chef is eligible code. If you are working in a front as a waiter, this code is not eligible code. You can work only as a manager or customer service supervisor, um, in a eligible code. So check your eligible code before do any 20 hours work. If it is not eligible code, and if you are caught, your visa will be cancelled. This is a very important issue, please. Can I become okay? What was the previous question? Okay, okay, let me go. ওকে, আসসালামু স্যার। স্যার, আমি একজন কেয়ার ওয়ার্কার। আমার কোম্পানি রিভোকড। আমি আপনার দেওয়া লিঙ্কে অ্যাপ্লাই করছি ফর নিউ স্পন্সর, বাট এখনো কোনো রিপ্লাই পাইনি। আমি স্টিল আমার আগের কোম্পানিতে জব করছি এবং তারা আমাকে পে স্লিপও দিচ্ছে এভরি মান্থ। স্যার, আমি যদি জুনের এন্ডে 10 দিনের জন্য দেশে যাই, কোনো আপনি দেশে যেতে পারবেন না, কারণ কোনো লাইসেন্স রিভোকড হইলে দেশে গেলে আপনি ঢুকতে পারবেন না, এটা মনে রাখবেন। কিন্তু সাসপেন্ড হইলেও আসলে যাওয়া ঠিক না, কারণ যদি আপনি যান আর ওই সময় লাইসেন্সটা রিভোকড হয়ে যায়, তাহলে আপনি ঢুকতে পারবেন। সাসপেনশন স্টেজে যাওয়া যায়, আসাও যায়, সেক্ষেত্রে আপনার এমপ্লয়ারকে বলে যেতে হবে এবং আপনি খেয়াল রাখতে হবে, আপডেট রাখবেন। বাট রিভোকেশন স্টেজে দেশে গেলে ঢুকতে পারবেন না। সুতরাং এটা, এবং রিভোকেশন স্টেজে কোনো ডিপেন্ডেন্টও আনতে পারবেন না। রিভোকেশন স্টেজে রিভোকেশন স্টেজে আনতে পারবেন না। আমি এখন 3 বছরের স্কিল ভিসাতে আছি, শুনতেছি সেফ ক্যাটাগরিগুলো থাকবে না। তাহলে কি ভিসা এক্সটেন্ড করার সময় ঝামেলা হবে? এক্সটেন্ড করার সময় কোনো ক্যাটাগরিতে করতে হবে? তাহলে ভিসা সবকিছু আপনাদের মাধ্যমে করা। থ্যাংক ইউ, নাইস কোয়েশন। আমি অবশ্যই ইন্ট্রোডাকশনে বলে দিছি, আপনার বেলা কোনো সমস্যা নাই। আপনি যখন এক্সটেন্ড করতে যাবেন, যে কোডে আসছেন সেই কোডে এক্সটেন্ড করতে পারবেন। ইভেন আপনি যদি অন্য কোডেও যান, আপনি কিন্তু লেভেল 3 বা লেভেল 4 এ আসলে ওই কোডে যেতে পারবেন অন্য এমপ্লয়ারের কাছে গেলেও, কারণ আপনাদের জন্য লটা চেঞ্জ হবে না। যারা নতুন স্কিল ওয়ার্কারে যাবে তাদের জন্য ল চেঞ্জ, আপনার এক্সটেন্ড ক্ষেত্রে প্রিভিয়াস ল উড বি অ্যাপ্লিকেবল। Go to the next question, please. আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমি বর্তমানে অকমিটিতে আছি। আমার কোর্সে 40 ঘন্টার কন্ট্রাক্ট আছে। আমার এমপ্লয়ারের সাথে এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে স্যার,
আমি আমি পিএসসি এভারেজ পরিবর্তন করে পিএসসি ঘন্টা নিয়ে আসতে পারবো, আর যদি ঘন্টা কমানো যায় তাহলে আমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট লিভ টু রিমেইনের সময় কোনো সমস্যা হবে? কাইন্ডলি আপনার কোর্সের যে কন্ট্রাক্ট সেটাই থাকতে হয়, কারণ এইটার উপর বেস করে আপনার স্যালারি মেট করে, এবং এইটা এমপ্লয়ার এটা এই প্রমিসটা রাখতে হয়। আপনি যদি সেটা কমান, আপনার ইনডিফিনিটের সমস্যা হবে না, কারণ ইনডিফিনিটে আপনার এমপ্লয়ার যদি আপনাকে আওয়ার না দিতে পারে, এটা এমপ্লয়ারের ইস্যু, তার লাইসেন্স সাসপেন্ড হবে, রিভোকড হবে, সে ব্রিচ করতেছে এই কারণে। বাট ইনডিফিনিটের সময় সবসময় বলে থাকি আপনাদেরকে যে ইনডিফিনিটের ইয়ার যখন আসবে তখন আপনাদেরকে কেউ কেউ 6 মাসের পে স্লিপ দেয়, 6 মাসের ব্যাংক স্টেটমেন্ট লাস্ট 1 মাসের দিলেও চলে, কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট লেটার ফ্রম ওই সময়ের এমপ্লয়ার লাগবে যে আপনার জবটা কন্টিনিউয়াস, তাতেই চলবে। এক্ষেত্রে যদি কারো ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারের স্যালারি একটু কম থাকে তাইলে, এবং এটা আপনার যদি কোনো দোষ না হয় থাকে, তাইলে এটার জন্য আপনাকে হোম অফিস পানিশ দেবে না, কারণ এটা এমপ্লয়ারের দোষ, আপনাকে আওয়ার দিচ্ছে না। আপনার উচিত এমপ্লয়ার যে আওয়ার বলে আসছে সেই আওয়ার বলা করা, এটা মনে রাখবেন। আচ্ছা স্যার, আমার ডিভোর্স কমপ্লিট হবে জুলাই মাসে, আমি যাকে বিয়ে তার এমবেসি অ্যাপয়েন্টমেন্ট ডেট নিয়ে দেশে গিয়ে বিয়ে করে বিয়ে জমা দিতে পারো? যদি সাথে কি কি ডকুমেন্ট নিতে পারো? অনেক যারা ইউকেতে এসেছে জানাতে রেখে দেশে কিংবা ইংলিশ টেস্ট আসতে পারবে কিনা যদি ইংলিশ না নিতে পারে। আপনার দুইটা কোয়েশন। হ্যাঁ, আপনি দেশে গিয়ে ডকুমেন্ট হলো বাংলাদেশে ম্যারেজ সার্টিফিকেট লাগবে, তারপরে আপনার ম্যারেজের সাথে যে জেনুইন, আপনি যে জেনুইন ম্যারেজ হয়েছে কিছু ছবি লাগবে, গেস্টের সাথে ছবি লাগবে, আর সে কোথায় থাকবে এগুলা লাগবে, আর সবচেয়ে বড় কথা মেনটেনেন্স ফান্ড লাগবে। এটা নিয়ে কোনো পে স্লিপও লাগবে না, শুধু আপনার ব্যাংকে 285 পাউন্ড যদি মেইন ডিপেন্ডেন্টের জন্য লাগবে, আর বাচ্চা হইলে আরও একটু অ্যাড করতে হবে। এগুলা হলো মেনটেনেন্স ফান্ডের ক্ষেত্রে। শুধু মেনটেনেন্স ফান্ড দেখাইয়া, এখানে অনেকের মিসকনসেপশন থাকে যে আসলে 31,000 বা 38,000 স্যালারি দেখাইতো, এগুলো কিছুই না। যারা ওয়ার্ক পারমিট স্কিল মাইগ্রেশন ডিপেন্ডেন্ট নিয়ে আসতে চান তারা কিন্তু মেনটেনেন্স ফান্ড দেখে নিয়ে আসতে পারেন। আর আপনার একটা কোয়েশ্চেন ছিল যে ইংলিশ লাগবে কিনা, এই মুহূর্তে লাগবে না, বাট নতুন যে ল আসতেছে সেইখানে ডিপেন্ডেন্ট আনতে গেলে ইংলিশ লাগবে। এটা মানে ব্রিটিশ পাউজের যে স্ট্যান্ডার্ড, যারা আনতে গেলে যে ইংলিশ লাগবে সেই ইংলিশটা লাগবে প্রত্যেক ডিপেন্ডেন্টের যখন নতুন ল আসবে। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমি একজন কেয়ার ওয়ার্কার, আমার কোম্পানি রিভোকড, আমি আপনার দেওয়া লিঙ্কে এটা তো আমি যদি ওকে নাজমুল আসলে স্যার, আমি একজন কেয়ার ওয়ার্কার, আমার কোম্পানি রিভোকড, আমি আপনার দেওয়া লিঙ্কে 10 দিনের জন্য না, এটা তো বলে দিচ্ছি। নো কোয়েশন। ইউকে এর ভিতরে ভিসা সুইচের ক্ষেত্রে কোন ইংলিশটা লাগবে এটা বলবেন প্লিজ। আপনার কোনো ইংলিশ লাগবে না, কারণ আপনি যদি ওয়ার্ক পারমিটে আসেন অলরেডি, তাইলে যে ইংলিশ দিয়ে আসছেন, আবার আপনার সুইচের ক্ষেত্রে কোনো ইংলিশ লাগবে না। আর যারা গ্রাজুয়েট তারা যখন পিএসডব্লিউ থেকে ওয়ার্ক পারমিটে যাবেন তাদেরও ইংলিশ লাগবে না। ইউকেতে সুইচ করতে গেলে শুধু ইংলিশ লাগে যারা ডিপেন্ডেন্ট থেকে যদি মেইন ওয়ার্ক পারমিটে যান, তাইলে বর্তমানে আইএলটিএস 4 যেটা সেটা লাগতেছে আনটিল নিউ লো কাম, আপনাকে আগের ইংলিশটাই লাগতেছে 4। বাট শুধুমাত্র ডিপেন্ডেন্ট যারা সুইচ করবেন তাদের লাগবে, আর মেইন অ্যাপ্লিকেন্ট যারা স্টুডেন্ট হিসাবে গ্রাজুয়েট হয়ে যদি যান তাহলে ইংলিশ লাগবে না, স্কিল ওয়ার্কার থেকে যদি অন্য চেঞ্জ যান ইংলিশ লাগবে না, সেম আগেরটাই চলবে। I need your appointment by online. Please manage it for me. It's very urgent. আপনি আই নিড ইয়ার অ্যাপয়েন্টমেন্ট, আপনি যদি অনলাইনে না পান আমাদের অফিসে একটা ফোন দিয়েন, অফিসে ফোন দিলে বা আপনি কন্ট্যাক্ট আছে আপনার ইমেলটা দিয়েন, আমার অফিস থেকে ট্রাই করবে আপনাকে স্কুইজ করে কোথাও দেওয়া যায় কি না, বুঝছেন? Is UK collecting skill worker from Nigeria? Is UK collecting skill worker from Nigeria at the moment? Um, it's not collecting. It's like any country they can come as a skilled worker, but right now care worker is closed. So from normally they don't give the any allocation for any care, domiciliary care or other care COS to bring. But you can come with any other profession as a skilled worker, um, provided it falls under their eligible occupation code. আসসালামু আলাইকুম, আমরা যারা পাঁচে গ্যাপ এসেছি কোম্পানি কাজ দেয়নি, ট্যাক্স পে করছি না, আমরা কি আইলার অ্যাপ্লাই করতে পারবো? ইকে আসার দিন হতে হিসাব করে আমার কি এই বছরগুলি হ্যাঁ, আপনাদের এটা সবার একটা প্রশ্ন থাকে, আপনাদের এই বছরগুলা গণনা হবে, কারণ আপনারা স্কিল ওয়ার্কার হিসেবে দিয়ে আসছেন, আপনাদের ডিউরেশন দেখাইতে হয় যে আপনার স্কিল ওয়ার্কারই ছিলেন, বাট এর মধ্যে অনেক কিছু হইতে পারে, যেমন আপনার কোম্পানি কাজ দেয় না, এটা আপনার কোনো দোষ না, এবং এর জন্য অনেক লাইসেন্স রিভোকড হচ্ছে, বাট আপনাদের ডিউরেশনগুলা কাউন্ট হবে।
I'm holding skilled worker visa. If I want to switch my visa to another company after imposing new rules, will I get IR after 10 years or 5 years? Or if I want to switch my visa to self-sponsored visa after imposing new rules, will I be able to do or not? Please let me know. Uh, as you are on, I am holding a skill, as you are on skilled worker visa. So if you switch your employer, change your employer, or if you extend your visa, you are supposed to get indefinite leave to remain based on 5 years rule. That's what normal logic says. As I said, still law hasn't changed yet, but they're thinking even to extend people like you. So please, as I request everyone, join highly skill sorry existing skill migrant forum, which you'll find in our website. There's a link, and you'll find everywhere. Lots of people are joining, so you join so that your voice can be heard by the office that this is not fair. But you said another question: if I want to switch to self sponsorship visa after imposing new rules, still if you are a skilled worker and if you switch to another skilled worker, it doesn't matter, you don't fall on the new rule. Okay. Is there any update about existing worker ILR rules, sir? And no update. That's why we created a group. Join the group. Tell your friends and family to join the group. So more people are in the group. They will listen to us. We are trying to even do a petition in the parliament, but we need at least 100,000 people to open a debate in the parliament. So tell your friends and your colleagues, whoever on skilled worker, even they're dependent, they can join in the group. I have been here for almost 4 years as a student. If I change my route, student will be given a skill worker as the old rule. Do they count the whole journey? And yes, this is a very good question. Your 4 year would be counted, so you don't have to spend 10 years. If you spend 6 years as a skilled worker, even on the new rule, your 10 years will be counted. So people who are a student and pre-study, if you spend your 5 years like as a student, and then if you go to skill worker, then you have to spend only 5 years. You don't have to spend 10 years because total duration they want 10 years. So that's the good part. ইউকের ভিতরে ডিপেন্ডেন্ট থেকে ওয়ার্কে সুইচ করলে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটা ইউকের ভিতরে ডিপেন্ডেন্ট ইয়েস ইউকের ভিতরে ডিপেন্ডেন্ট থেকে ওয়ার্কে সুইচ করতে গেলে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট লাগবে। এটা শুধু স্টুডেন্ট গ্রাজুয়েট হলে লাগবে না, বাট কোনো ডিপেন্ডেন্ট থেকে সুইচ করতে গেলে এটাকে ট্রিট করে নিউ অ্যাপ্লিকেশন, এবং এটা স্যালারি হাই থ্রেশহোল্ড ইংলিশও লাগে। রাজীব স্যার, আসসালামু আলাইকুম ভাই, আমি ডিসেম্বরে 2022 টায়ার 4 টু টায়ার 2 ক্যারিসার সুইচ হয়েছি। আমার কোম্পানি জয়েনিং ডেট February 23 ছিল, কিন্তু কোম্পানি আমাকে কোনো কাজ দেয় নাই, ইভেন আমি কোনো ট্যাক্স পে করি নাই। যে আমার কোনো লাইসেন্স চলে যায়, হোম অফিস থেকে আমি কোনো মেইল সার্ভিস করি নাই, কেয়ার ভিসা রেজিস্ট্রেশন ভিসা মুভ হই। আমি ই ভিসা অ্যাপ্লিকেশন সময় আমার ওল্ড বিআরপি ডিটেলস শো করি। এট প্রেজেন্ট আমার রেস্টুরেন্ট ভিসা 1 year হয়েছে। হ্যাঁ, তা আপনি কততে ওয়ার্ক পেটে গেছেন? 2024। আপনার সবই কাউন্ট হবে। আপনি ফার্স্ট গেছেন টায়ার 4 থেকে 2022-এ। আমি ডিসেম্বর 2022-এ টায়ার 4 থেকে, হ্যাঁ, আপনার 2022 থেকে কাউন্ট হবে। আপনি 2027 থেকে ইনডিফিনিট পাবেন, কারণ আপনি যতই চেঞ্জ করেন যেটাই হয় আপনার অ্যাজ এ স্কিল ওয়ার্কার 5 year ডিউরেশন কাউন্ট হবে। ফাউন্ডেশন শেষ করে কেউ যদি এসএলএম এ যায়, পরে কি আবার স্টুডেন্ট ভিসা সুইচ করতে স্টুডেন্ট ভিসা সুইচ করতে গেলে আপনার ইউনিভার্সিটি আপনাকে অফার লেটার দেয়, তাহলে আপনি ইন কান্ট্রি সুইচ করতে পারবেন, কিন্তু অনেক ইউনিভার্সিটি দিবে না, যেহেতু আপনি এসআইএলএম এ গেছেন আপনাকে না দিতে পারে। ইভেন স্কিল ওয়ার্কারও যদি আপনার কোর্স কমপ্লিট না হয় তাহলে আপনি যে হবেন না। প্লিজ সে অ্যাবাউট সেলফ স্পন্সরশিপ। ইয়া, self sponsorship, why we call self sponsorship? Self sponsorship means you can be 100% shareholder of the company where you are applying for a sponsor. That is why I call it. There is no terms in self in the home office guidance, but there used to be a rule that only you can be 20% of shareholder of the company where you are getting a license. Now you can be 100% shareholder, so you can set up a company, you can do a business under your name, and you can be skilled worker at the same time of this company as an employee. So you can be a manager of this company as a skilled worker, or you can be a chef in this company as a skilled worker, but you are also 100% shareholder of the company, and you are the signatory, everything. All you need an authorizing officer who can be a co-director without any share, or who can be an employee in a higher position as an authorizing officer, because and he has to be settled. That's the important part. Otherwise, you need only 1 month bank statement. You don't even need a
Lots of people say, oh, I need a VAT registration, I need a big turnover. No, small turnover, minimum 10 to 12,000 turnover to cover one person's salary. So if you are a small business, if your business turnover is 10, 12,000 pound, so because your salary has to be maybe 29,000, maybe 31, maybe 38,000, your one staff salary. So when you count your salary, rent, rate, and everything, and if it covers through the business turnover, you'll get the license. But if it doesn't cover, plan doesn't work. Used to, they will see the business plan and the license used to be granted. Now they check the real affordability of the business, real turnover of the business, whether your salary could be paid from the business. So if you have this one, that's good. If you run your business 1 month, 2 months, and if you can show that business have enough money to cover your own salary, you'll get the license. And it's very easy, but um, you have to have a genuine business and genuine need, then you'll have a license. Thank you very much, sir. Your nice information. I always follow your path. I also prepare to go UK. Please help me how I success. Now, obviously, if you are listening from Bangladesh, the Kuwait or anywhere, the problem is you can come as a self sponsorship here, but you need one trusted person here who can be your director and run a business until you come. Then you can take over from him. So you need someone to open a business here. Then you can come, or you can be partner of any business and you can come. Will it be wise to come with family of four members in the in research course? Yes, you can come. You can come, and obviously it's expensive. Then after a research course, if you want to go to skill worker, you can go. But obviously that time would be RQ level 6 job, and it will be more high salary, high job. But if you can manage, you can come. It's not a things. And there are, since you are coming research course, then after this you might get a post study work for 18 months, and then you might open a business and you can go to work permit as well, skill work. I have recently registered a company and we are currently engaged in trading activities to become eligible for based on the latest immigration updates. When would be the right time to start applying for a very good question? This is the toughest one because I don't know when it will be changed. If whole white papers if they try to make a law, I'm sure it will be next year sometime in April. But if they want to do piece by piece, some paragraph right now, some section later on, then RQF level 6 to closed level 3 and level 4 doesn't require a primary legislation, so they can do any time. So it could be in October or it could be in April, but July I don't think so. It's very close. So that's why I said if anybody are on graduate visa right now, try to switch before October, or even worse scenario, I mean before April. Otherwise, April would be RQ level 6, which would be very tough to find a job, or even if you go to self sponsorship, in amount of salary and everything would be very tough. Okay. Can I switch visa from asylum? Again, it depends. If you are on asylum and if you are from skilled worker, then you can switch. If you are on asylum from student and if you don't complete your course, you could not switch. And if you are even from asylum and if you are on appeal stage and if you got immigration bail, you cannot switch. Remember, once you get the immigration bail handed over, then you cannot switch to skilled worker. Simon, does PSW 2 year visa count toward the 10 years long residence, and is there any change now? Your 2 years would be counted within the 10 years. Even your student time would be counted in 10 years. So they're talking about skilled worker. If somebody comes as a skilled worker, then they have to stay 10 years. But if somebody switch from student to skilled worker, their student duration would be counted. Jaber Ahmad, if the law change will take skilled worker visa holder eligible to extend their visa after 2 years at the same field and they will get the IL after if the law changes, will the skilled worker visa holder eligible to extend visa after 2 years and they will get, yes, this was should be ideal scenario. You can extend 2 years with the old rule. It's clear in the white paper, there is no issue. But whether you can get indefinite after 5 years is not clear yet because minister or white paper hasn't cleared this line, but I hope that it will be within 5 years after completing 5 years. Let's see.
Does PSW 2 years visa count? Okay, I already answered. I'm currently a skilled worker, recently got global talent endorsement. I'm planning to apply 1 year global talent visa and I'm in skilled worker visa for last 2 years. Will skilled worker time count to ILR after will skilled worker time to count to get ILR after 3 years? Not really, because global talent you have to be global talent 3 years, but this skilled worker 2 years would be counted of your 5 years. So imagine you said you are okay. I'm currently on skilled worker, but so whatever time you go to skilled worker, it will be counted to till 5 years. But your globe, you don't get 3 years after 3 years indefinite, because you have to if you want to get a 3 years route, you have to have a global talent as a global talent 3 years. Okay. I'm currently skilled worker, global tenant. Yes. No. I'm in the skilled worker visa for last 2 years. Will skilled worker come to my another question is my wife is skilled worker dependent and has a visa until May 20. If I switch my visa inside UK, my wife needs to switch as well, or she can apply for global tenant dependent at a later time, please. This is a very good question. She can do it later time. You don't have to spend money now because it hang on and go back because it follows the main applicant, so you are switching and your wife visa doesn't have to switch because she's a dependent anyway. Okay, is it possible to apply sponsorship right now? If yes, how many days required? Okay, sponsorship license application normally to get the sponsorship license take 8 weeks to grant it. But if you are self-sponsored, then you might need to another 4 weeks to make every documents ready. But normally, a license from start to finish take 8 weeks to be granted. I'm a skilled worker visa as a supporter. Am I eligible to get after 5 years, or I have to wait for 10 years? You are a skilled worker. You are eligible to 5 years. That's the law says at currently, but if it's changed, then it could go 10 years. So that's why I request you join the group, become a member, so that they can hear us, and will if they change, it has to be consulted with us. So that's why join the group. Is a skill worker chef can change the occupation to shop manager if can do what is the matter? Okay, you can change any position as long as it's eligible occupation code. But the problem is if you change one occupation to another occupation, there could be an interview. They might take your interview that what is your skill about shop manager. So in that case, you have to show that you might have a skill before as a manager or what sort of skill you have. They might take your interview. Otherwise, it's possible, it's perfectly possible to change one position to another. Adnan, can I work in supermarket store? I'm on skilled worker visa. Again, if your supermarket allows and if it is eligible occupation code, you can't work as a till because till is not a eligible occupation code. You can't work as a cleaner. You can't work as shell helper. So only you can work as a shift manager or something supervisor. So you have to check eligible occupation code before you go to any place to work 20 hours. And this eligible occupation code in our website clearly there's the eligible check, or even in the government side what is the eligible code currently, and check those code and do the supplementary contract. This is a very important one, and do the right to work check. So in our website you'll find supplementary work tab, and please my request to everyone, wherever you're working any secondary job, please make sure do a supplementary contract, keep it, because there are lots of people every day I find their visa get cancelled just because they are not working on eligible occupation code. So get the right contract drafted with eligible occupation code, get your duty sorted, because your word, if once you say wrong word, then your visa could be cancelled. So it has to be always eligible occupation code. But please visit our website, get the supplementary contract tab, and pay the £50, and then one of our team will contact you within 24 hours to sort your problem out about supplementary contract and other things. Assalamu alaikum. I have a question. If the employer doesn't want to extend anyone's visa after 3 years, for that case, what would be the applicant rule?
Very good question. If the employer has a right, because he's got a contract within 3 years, so he can't do anything because contract finish. So in that case, you have to find another employer. That's the big part. You have to find another employer to extend another 2 years, or you can be a self sponsorship, whatever it is. But you have to extend your visa because you can't do anything with the employer. Employer even one worst part. Let me tell you. Even after completing 5 years, if employer said I would not, I require you, and if he doesn't give you a letter, you won't get indefinite leave to remain in the UK. So after 5 years, on the day of applying indefinite leave to remain, you need one very important letter from your employer, which is your employer has to write that this job is permanent and I need him even if he gets an indefinite leave to remain in the UK. Then and then only will get indefinite leave to remain in the UK. Because Home Office would not give you an indefinite leave to remain in the UK if anybody is unemployed. So that's the most important part. Assalamu alaikum, sir. I came in the UK and after that I've changed my visa, job code 700 in March. If I change my visa again in case, can I bring my dependent from back home as I enter here? No, because I came in the UK and after that I've changed my. Did you came into the UK 2023 as a carer? Then you can, because if anybody not as a carer, and if you go back to the carer again, you said you are, I change it. No, if you go back, then you can't, because you are changing now. If somebody in the UK before 11th of March 2024 in the care sector, only they can bring the dependent, nobody else after that date. Is self safe considering the new law? Definitely safe. As long as I said, it's just a good business. It's not like consultancy or I'll do the business or no bank statement, no a good amount of money, then you don't try. Otherwise, if there is a very good business, my suggestion to everyone right now, buy somewhere ready-made business which has a good turnover. Then you will be highly likely to get the license. Don't try something new which it takes time to show that you are earning your business pay your salary. So wherever as a sales sponsor, go and find somewhere running business which got a good turnover, which is 8 to 10,000 monthly turnover, and then you'll have a self sponsorship, and it's very highly likely self sponsorship will be granted. Assumption, me with my two other colleagues got work permit sponsorship from our company. However, Home Office gave us 4 years, 11 months, 2 days visa instead of 5 years on cost letter. Will it cause any problem to LR as it is not fully 5 years? Mm-mm. Because you can apply within 8 days of your uh, visa expiry. So I'm thinking in here you are getting 4 years, 11 months, which is 1 month before. So 28 days before. So you can apply, no issue at all, because you are nearly completing 5 years. So you can apply. Uh, Anybody can apply ILR completing just before within 28 days of completing 5 years. So once you are coming, say you exactly same time, so you can apply. I don't. There is no issue. আসলে স্যার আমি ওয়ার্ক পারমিটে আসি, শেপ বিসে আসি, এখন কাজ করতেছি না, বাট ট্যাক্স দিচ্ছি, কিন্তু কোনো সমস্যা হবে না তো? ভাই, কাজ করলে ট্যাক্স দিতে হবে আপনার। এজাই বললাম যে এগুলা সমস্যা হলো এমপ্লয়ার এই ব্রিচের কারণে তার লাইসেন্স রিভোক হওয়ার কথা, যদি হচ্ছে না, সুতরাং আপনার সমস্যা হবে না আপনি যখন আইএলআর করতে যাবেন। থ্যাংক ইউ। Can skilled worker become EU family member not through marriage? Unfortunately, I couldn't answer this question because I don't do EU, and with not through marriage. Marriage ছাড়া ইউ ফ্যামিলির যে এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বার যেটা হয়, যতদূর মাই নলেজ, এখন এটা বন্ধ এবং এটা হয় না। সুতরাং এটা আসলে যারা বলতেছে, আই ডোন্ট নো হুইচ সেন্স বলতেছে, বাট নর্মালি আমি ইউ ফ্যামিলি নিয়ে বেশি কাজ করি না, সুতরাং আমি আপনাদেরকে ভালো এটা বলতে পারবো না। Sir, I'm also skilled worker. My course code 6. So can I work 20 hours as a manager of a director of a clothing company code? Yes, you can. But make sure get a supplementary contract done. When you are caught, make sure you say the job duty correctly as per your supplementary contract. So that's why I again said in my website there is a on the home page there is a supplementary tab. You can go there and get a special consultation from our site, and then you'll get it. Is UK collecting skill again? I answered this one.
Farhana Jahan. I have a friend who got a care company which is almost 14 years old and 15 British employees working there. He got three employees who company license revoked, and he gave them 20 hours work. Also want to apply for sponsorship. Is this gonna a problem for him for license? I have a friend who got a care company which is almost 14 years old and 15 British employee working there. He got three employees whose company license reward and he gave them 20 hours also on triple. Definitely he'll get a sponsor license and he can help these three people who are working for them. So my suggestion is yes, he can apply. If you need our assistance, contact us and we can help you all the way to get the license sorted. আপনার কাছে ফোনে কথা নিতে পারবো যদি কিভাবে করবো জানাবেন প্লিজ। অ্যাগেইন আপনি অনলাইন বুকিং দেন, অনলাইন বুকিং দিলে আমার ওই টাইম স্লটে আমি আপনার সাথে ফোনে কথা বলতে পারবো। আদারওয়াইজ আমি সবার পারি না। আপনারা নিজেরা দেখেন আজকে আমি সারাদিন কাজ করে আপনাদের জন্য এই 1 আওয়ারটা ডেডিকেট করছি যাতে আমি অ্যাডভাইসগুলো দিতে পারি। কারণ অনেকেই তো আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকে। এর জন্য আপনারা কাইন্ডলি স্লটে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিবেন। যদি না পান না আপনারা এটলিস্ট আমাদের কল দিবেন। আমাদের যে ভার্চুয়াল রিসিপশনের পকেট রিসিপশন আছে তারা কল পাস করবে। আমার টিম আপনাদের জন্য একটা রাইট স্লট বাই করে দিবে। Good job. Thank you, Lord. Thank you very much. This is my pleasure. That's why, because of you, I'm here, and that's why I want to serve you. And please, everyone, tell your friend, join, make this group stronger, existing skill migrant group, so that government can listen to us. যারা ফ্রিল্যান্সার তাদের জন্য নতুন নিয়ম ভিসা সুইচে কী কী প্রভাব পড়তে পারে আপনাকে আমি আজকে এক্সপ্লেন করছি যে নতুন নিয়মের প্রভাবটা হলো সোজা কথা আরকিও লেভেল 6 এর জবগুলা চলে যাবে আর আপনারা চাইলে ম্যানেজার শেপ বিভিন্ন স্মল পজিশনগুলায় পার পয়েন্টে যাওয়া যাবে না। এটাই টাফ। If authorizing officer works 10 hours per month, then can he apply something like yes? Authorizing officer সেলফ স্পন্সরশিপের ক্ষেত্রে শুধু যদি ডাইরেক্টর হয় উইদাউট এনি শেয়ার তার কোনো পে স্লিপ লাগবে না, কাজ করতে হবে না। বাট যদি সে ডাইরেক্টর হতে না চায় তাহলে আপনি যাকে রাখবেন তাকে যদি 10 ঘন্টা কাজ দেন বাট সে একটা হাই পজিশনে কাজে থাকতে হবে বিকজ তার জব হলো কমপ্লায়েন্স জব, এর জন্য তাকে রাখতে হবে। হ্যালো, ইয়েস, আসসালামু আলাইকুম। সকল স্কিলের পক্ষে আপনাকে ধন্যবাদ। আমার একজন ভাই আগামী মাসে ক্যারিয়ারে সুইচ করবে, যেহেতু হোয়াইট পেপার নিয়ে অলরেডি আলোচনা হচ্ছে সে কি 5 আগামী মাসে কেয়ার ভিসায় আচ্ছা আমার একজন ভাই আগামী মাসে কেয়ার ভিসায় সুইচ করবে। আচ্ছা, তো এখন নিশ্চয়ই কোনো স্কিল ওয়ার্কার ভিসায় আপনার ভাই আছেন, বাট আপনারা যারা আগামী মাসেও করবেন আপনারা ওল্ড রুলে পড়ার কথা এবং এই জন্যই আমরা ফাইট করতেছি যে গভর্নমেন্ট যদিও ক্লিয়ার করে নাই বাট আমি শিওর যারা নতুন রুল আসছে নতুন রুল হওয়ার কথা, পুরাতন রুলে যারা যে রুলে আসছেন সেই রুলে থাকার কথা। এর জন্য আপনাদের উচিত সব ফ্রেন্ড সার্কেল সবাইকে শেয়ার করেন এবং এক্সিস্টিং স্কিল মাইগ্রেন্ট ফোরামে জয়েন করেন, সবাইকে বলেন জয়েন হইতে। যত জয়েন হবে আমরা তত বেশি কথা বলতে পারবো এই ব্যাপারে যাতে এটা চেঞ্জ না করে। থ্যাংক ইউ। Assalamu alaikum. Can you tell me please what is the minimum investment required for salary and what is the salary should be shown? আমি বলে দিছি টার্নওভার মিনিমাম আপনাদের বিজনেসের 8 to 10,000 টার্নওভারের ব্যবসা দেখে কিনবেন। ব্যবসা কিনবেন যেটা সেটা আপনাদের ইচ্ছে। এটা টেকওয়ে কিনলেও সেলস স্পন্সরশিপ করতে পারবেন একজনের জন্য। সেই টেকওয়েতে যদি 10-12 হাজার মাসে টার্নওভার হয়, 3-4 হাজার উইকলি টার্নওভার হয় তাহলে অবশ্যই আপনার স্যালারি কাভার হবে। সবচেয়ে বড় কথা জিনিসটা চিন্তা করবেন যে বিজনেসই করবেন সেটার মাসের যে টার্নওভার সেটা থেকে আপনার স্যালারি এবং আপনার স্টাফ স্যালারি কাভার হয় তাইলেই লাইসেন্স পাবেন। কারণ তারা জেনুইন বিজনেস দেখতে চায়, তারা আপনি ডাইরেক্টার্স লোন থেকে স্যালারি নেবেন সেটা হবে না। আপনি কোনো লোন থেকে নেবেন সেটা আপনার যদি টাকা নাও আসে আপনি যদি রিয়েল কন্ট্রাক্ট দেখাইতে পারেন যে আপনার কিছু কন্ট্রাক্ট আছে আপনার টাকা ঢুকবে সেক্ষেত্রে লাইসেন্স হয়, সেটাও আমরা পাইছি। মনে করেন একটা কনস্ট্রাকশন আপনার টাকা বেশি না বাট আপনার প্রজেক্টেড গুড রিয়েল কন্ট্রাক্ট আছে আপনার বিজনেসে টাকা ঢুকবে আপনার স্যালারি কাভার হবে সেটাও লাইসেন্স হবে। বিজনেসটা শুধু তারা দেখতে চায় যে আপনার স্যালারি বি পেইড ফ্রম দ্য বিজনেস, দ্যাটস ইট। থ্যাংক ইউ। আমি এখন স্কিল ওয়ার্কারে আছি, আমি কি আমার এমপ্লয়ার চেঞ্জ করতে পারবো? করলে আমার কি কোনো ইংলিশ টেস্ট? নো, আপনার ইংলিশ টেস্টও লাগবে না, আপনি চেঞ্জও করতে পারবেন ওল্ড রুলে, কোনো সমস্যা নেই। আসসালামু স্যার, আমি দেশে কেয়ার ভিসা 7 অক্টোবরে দেশে আসছি, কোনো টেক্সট পে স্লিপ দেয় নেই, এখন কোম্পানি রিভোকড হয়ে গেছে, সাইট দে কার্টেল ইমেইল আসলে আসে নাই, এখন যদি অন্য ভিসায় যাই
চিনবেন হলে কি আমি আইলার পাবো, আমার স্যালারি কত। আপনি অন্য বিষয়ে যেতে পারবেন, আপনি আইলারও পাবেন, আপনার টাইমগুলো কাউন্ট হবে এবং আপনার স্যালারি সাধারণত অন্য জায়গায় যেতে গেলে যারা একটা মনে রাখবেন, যারা চেঞ্জ অফ এমপ্লয়মেন্টে যাবেন, যদি আপনারা এপ্রিলের আগে আসেন লাস্ট ইয়ারে, তাহলে আপনাদের স্যালারি হাইয়েস্ট 29,000 দেখাইতে হয়। নো 31, নো 38, 29,000 পর্যন্ত হইলে হবে হাইয়েস্ট স্যালারি। সুতরাং এইসব জিনিসগুলো খেয়াল রাখবেন আপনারা। এইসব জিনিস করতে গেলে আমাদের কোনো হেল্প লাগলে আমাদের অফিসের সেলস টিম আছে, যোগাযোগ করবেন, আমরা অবশ্যই আপনাদেরকে হেল্প করব। আপনারা শুধু আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে চিন্তা করেন না, আমার এখানে অনেক এক্সপার্ট পিপুল আছে, দে আর মোর এক্সপার্ট, দে ডিল দিস কেস এভরিডে। আপনারা শুধু অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেন, ওরা বা কথা বলেন, দেখবেন ওরা আপনাদেরকে অল দ্য ওয়ে হেল্প করবে আমাদের কোম্পানিতে। শুধু আমি একা শুধু আপনাদের অ্যাডভাইস দিই, কিন্তু দেয়ার আর পিপুল আছে। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম স্যার, ইম্পর্টেন্ট প্লিজ। আমি স্কিল ওয়ার্ক পারমিটে আসছি, আমি এভরি ট্যাক্স দিয়ে যাচ্ছি রেস্টুরেন্ট ওয়ার্ক পারমিট, বাট আমি কি দেশ থেকে গিয়ে আসতে? অবশ্যই পারবেন, আপনার লাইসেন্স থাকলে। যদি লাইভ থাকে, রিভোক না হয়, তাহলে আপনি অবশ্যই যেতে পারবেন, আসতে পারবেন, এটা কোনো সমস্যা নাই। হলিডে নিয়ে থাকতে পারবেন। দেশে 28 দিন নর্মালি ওয়ার্কের হলিডে থাকে, বাট এর বেশি থাকলেও এমপ্লয়ারকে জানায় থাকতে পারবেন। ম্যাক্সিমাম এভরি ইয়ার 6 months অ্যালাউড টু স্টে আউটসাইড অফ দ্য কান্ট্রি এভরি ইয়ার। বাট আপনি হলিডে নর্মালি হুইচ গ্রুপ? এক্সিস্টিং স্কিল মাইগ্রেন্ট গ্রুপ আমরা এখনই এখানে দিয়ে দিব না আবারও। আর আপনারা আমাদের যে যে পেজে আপনারা দেখতেছেন, এইখানে কিন্তু অনেক জায়গায় আছে, দেখবেন এক্সিস্টিং ট্যাগ করা আছে, ওইখানে গিয়ে গ্রুপে জয়েন করবেন। আপনি আপনার ডিপেন্ডেন্ট সবাই, ইটস কল এক্সিস্টিং স্কিল মাইগ্রেন্ট গ্রুপ, ইএসএম গ্রুপ। ইভেন গুগলে সার্চ করলে পাবেন এক্সিস্টিং স্কিল মাইগ্রেন্ট গ্রুপ। আমরা ক্রিয়েট করছি, অফিসিয়ালি লঞ্চ করছি ইয়েস্টারডে। এটাতে সবাই যত বেশি পারেন এই দেশে সবাইকে জয়েন করবেন, যত বেশি মেম্বার হবে আমাদের কথা তারা শুনবে। আপনার শুধু বাংলাদেশি না, অন্য কলিগকে দেন, অন্য দেশের ওয়ার্ক পারমিটওয়ালা যারা আছে ফ্রেন্ড সার্কেল, তাদেরকেও দেন। I'm holding work permit visa currently. Can I apply for ILR after 5 years? I am already in the UK, or do I have to wait for me? That's why I'm talking all about, because rules said 5 years, but government are thinking to extend it for 10 years. But whether they are extending for existing skilled worker or new skilled worker, they haven't confirmed yet. And if they change, it would be unjust, and that's why we have created a group. Please join, and we'll send a petition, send your MP letter, and also we'll write to them. If they make any decision like this, they have to consult with us. I don't think it would be, but they haven't confirmed yet. স্যার আপনি কোন টাইমে ফ্রি থাকেন ফোন কথা বলবো? স্যার এক্সট্রিমলি সরি ভাই, আমি কথা বলাটা ডিফিকাল্ট হয়ে যায়, কারণ আমি তো সবসময় পারি না ধরতে আর সবার আনসারটা দিতে, অনেক ফোন আসে বিশ্বাস করেন। এর জন্য আমি চেষ্টা করি শুধু অ্যাপয়েন্টমেন্ট যেগুলো আছে এগুলা সাথে কথা বলতে, আর আপনাদের সাথে এই যে ব্লগে বা যতটুকু পারি ফ্রি কথা বলে চেষ্টা করি। আপনার যে কোনো কোয়েশন থাকে আপনি লিখেন, আমি চেষ্টা করতেছি আনসার দিতে। দেখেন 1 ঘন্টা ধরে প্রায় আসি। সিনিয়র গ্যাস এমবিসিএস 2 বছর, কিন্তু কোম্পানি কোনো কাজ দেয় না, আমার ডিপেন্ডেন্ট ফুল টাইম কাজ করে ট্যাক্স দিয়ে ডিপেন্ডেন্ট মানে মেইন এপ্লিকেন্ট হলে। ভেরি গুড কোয়েশন। আপনার ডিপেন্ডেন্ট যদি মেইন অ্যাপ্লিকেন্ট হয়, আপনার 2 বছর চলে যাবে, নষ্ট হয়ে যাবে, এটা কাউন্ট হবে না। এটা কিন্তু সবাই মনে রাখবেন। এখন যদি আপনার ডিপেন্ডেন্ট ওয়ার্ক পারমিটে যায়, তাহলে আপনি যে 2 বছর আছেন এটা নষ্ট হয়ে যাবে, আবার ক্লক উইল স্টার্ট। সুতরাং আপনার মেইন অ্যাপ্লিকেন্টের টাইমটা কাউন্ট হবে, দ্য ডে কাম, ডিপেন্ডেন্ট যখন হবে আবার ওইভাবে কাউন্ট হবে। সুতরাং আপনার টাইমটা নষ্ট হয়ে যাবে। থ্যাংক ইউ। আমার এমপ্লয়ারের মেইনটেনেন্স কস্টে উল্লেখ করছে, এটা মানে কি? তারা কি আমার ওল কস্ট বহন করবে ইনক্লুডিং রেন্ট, আদার কস্ট? নো, মেইনটেনেন্স কস্ট মানে 1 মাসের মেইনটেনেন্স কস্ট। আপনি যে আসবেন সে প্রথম মাস আপনার, এর জন্য আপনাকে ব্যাংক স্টেটমেন্ট দেখাতে হবে না। নর্মালি যদি এমপ্লয়ার মেইনটেনেন্স কস্টটাকে ঠিক না দেয়, তাইলে আপনাকে ব্যাংক স্টেটমেন্ট দেখাই এই দেশে আসতে হবে যে আপনি আইসা থাকতে পারবেন, টাকা নিয়ে আসতেছেন। এইটাই আসলে মেইনটেনেন্স কস্টের কি। হাউ লং স্টে স্কিল ওয়ার্কার ম্যাক্সিমাম ইন অ্যাব্রোড পার ইয়ার? এটা আসলে 20 অ্যাকর্ডিং টু ইউর এমপ্লয়মেন্ট কন্ট্রাক্ট ইজ এ হলিডে, 20 days হলিডে। এটা হলো কোম্পানির সাথে, বাট আপনি যদি এর চেয়ে বেশি থাকেন ইউ ক্যান, প্রোভাইডেড আপনার এমপ্লয়ার যদি পারমিশন দেয়, কম্প্রেশনের গ্রাউন্ডে আপনার কেউ মারা গেল বা কিছু হইলো। বাট আপনি ম্যাক্সিমাম 6 months এভরি ইয়ার দেশের বাইরে থাকা অ্যালাউড। যখন আপনি আইএলআর অ্যাপ্লাই করবেন ইনডিফিনিট লিভ টু রিমেইন, তখন আপনাকে লিস্ট দিতে হবে। যদি কোনো বছরে 6 মাসের বেশি থাকেন, তাহলে আপনি ইনডিফিনিট লিভ টু রিমেইন পাবেন না, এটা মনে রাখবেন সবাই।
One of my friend is on skill worker visa. She is also director of two companies. Is this gonna be problem for them? No, আইএলআর কোনো সমস্যা হবে না এটা। Have 5 minutes. Tell them. So you got 5 minutes. So if any question, please. So many questions. There are so many questions I can answer everything everywhere, but I hope it's helping. I hope some question answer you are getting same way. 5 minutes. Okay. আসসালামু আলাইকুম আমার হাজবেন্ড পিএসডব্লিউ আছেন নাও আমরা 2026-এ পারমিটে যাব আমার কি 10 ইয়ার লাগবে আইএলটিআর আপনি যদি 2026-এ যান এবং ল যদি চেঞ্জ হয়ে যায় ডেফিনেটলি সেটা 10 ইয়ার্স হবে আমি একজন ডিপেন্ডেন্ট আমি এখন একটা ফুড ফ্যাক্টরিতে কাজ করি এখন যদি ফ্যাক্টরি থেকে আমি স্পন্সর এনে বিচার তাহলে কি আমার পার্টনার সেফ আমার সঙ্গে ডেফিনেটলি আপনি যে যান আপনার পার্টনারকে আপনি ডিপেন্ডেন্ট বানাইতে পারবেন আসসালাম স্যার আমার কোম্পানি থাকা সত্ত্বেও আমি কাজ পাচ্ছি না যার জন্য আমি ট্যাক্স দিতে পারছি না কি মতো পাসপোর্ট কি আমি অ্যালার্জেন আপনি চেষ্টা করেন চেঞ্জ করতে কারণ একটা জিনিস মনে রাখবেন যারাই আইএলআর করতে যাবেন পাসপোর্ট আপনার মেইন কোম্পানির পে স্লিপ তখন দিতে হবে ব্যাংক স্টেটমেন্ট দিতে হবে লেটার দিতে হবে এগুলো যদি আপনার কোম্পানি না দেয় তাহলে লাভ হবে না সুতরাং আপনারা চেঞ্জ করা উচিত চেঞ্জ করে ভালো কোম্পানিতে যাওয়ার চেষ্টা করেন Is it life in the UK test certificate any validity? No. Life in the UK no validity. পাস করলে আপনি এটা ইউজ করতে পারবেন no validity. টায়ার 5 ক্রিয়েটিভ ওয়ার্কার ভিসা কি আপনাদের এখান থেকে যাওয়া যায় আমাদের এখান থেকে যাওয়া যায় কথাটা ঠিক না আপনি নিয়ে আসলে অবশ্যই আমরা প্রসেস করতে পারবো থ্যাংক ইউ Aswan sir want to book a virtual appointment with you please respond yes you can book go to our website and whenever my free diary wherever find and book it and then on that slot I'll advise you আমি বর্তমানে স্কিল ওয়ার্কার ভিসায় আছি আমার 3 বছর আগস্টে আমি কি চাইলে এখন এক্সটেন্ড করতে পারবো সেম কোম্পানিতে আমি চাই এখন 3 বছর এক্সটেন্ড করে ফেলতে দিন দিন অনেক চিন্তা আমি কি এক্সটেন্ড করতে পারবো ধন্যবাদ আপনার অবদান আমার অবদান থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ডায়না definitely you can switch don't worry about this already it's been decided in the white paper that people who are in the UK they can extend their visa there is no worry there is no issue at all extend it only worry whether you'll get indefinite leave after 5 years or not and for that reason I said go to the existing skill worker group join the groups and share the group make more people in the group that's the most important part so that we can be a strong force and they can hear us and not to change the law but you can extend no worry you can extend another 3 years আমি রেস্টুরেন্ট ম্যানেজার হিসেবে স্পন্সরশিপে আছি কারণ আমি কি সেন্সবারি টেস্ট করতে বিভিন্ন কাজ টিম ম্যানেজার হিসেবে করতে হলে কি আপনি টিম ম্যানেজার হিসেবে করতে পারবেন সেক্ষেত্রে আপনার টেস্কো আপনাকে দেবে এটা আমাদের কিছু করার টেস্কো ইজ এ বিগ কোম্পানি আই এম শিওর দে হ্যাভ এইচআর ম্যানেজার দে উইল চেক আপনি এলিজিবল অকুপেশন কোডটা নিয়ে যান আমাদের ওয়েবসাইটে আছে অথবা কমেন্টের সাইটেও পাবেন সেখানে সব লিস্ট দেওয়া আছে সেখানে ম্যানেজার লিস্ট দেওয়া আছে এটা দিয়ে আপনার এইচআর ম্যানেজারে কনভিন্স করতে পারেন ডেফিনেটলি ইউ ক্যান ওয়ার্ক 20 hours I'm dependent. My wife is care worker. I opened a limited company. I made my wife 40% share. No problem? Not really. No, no. It's okay. It's fine. She can be a shareholder. It's not a problem. How much time need for getting the student lesson and call? Good part. If you apply now, it'll take 8 weeks. If the restaurant is old, maybe 18-month old, good turnover, good VAT, everything, you might get a license within 5 days. But there is a priority service, normally big old company, good business, 5 days. Normally it's a new business, it takes 8 weeks. 5 days you can pay priority service, you can get license within 5 days. Course comes with a license, so straight away you can apply. So if you need any assistance, please contact us. Send a contact button on the website. One of our team member will contact you and help you all the way. Skill worker can be shareholder for a company. Yes, you can be. The last question. Thank you very much. Thank you are bearing with me. I hope some of the question I answered would help a large community, and that's what my main mission. And as I say to you, in our website everywhere there is a
group called Existing Skill Migrant Forum. You can, even if you search Google, you'll find it. And the pin as well in the website, Existing Skill Migrant. Join, tell your friend to join. Anybody can join, any outsider can join, and the more member is there, then we can do a petition to the parliament everywhere. So this is your own interest, and I'm just an initiator. It's for you. I'm trying to help. Thank you very much. Thank you. What have I done? You are mistaken, officer. I don't have a single illegal person here. He is an illegal immigrant and he doesn't have the right to work here. You'll be receiving a letter from Immigration Enforcement very soon. If you had spent just £10 on the right to work check, you would not have £60,000 fines. Spend £10. Save up to £60,000. Yeah!